Hello, everyone. Thank you for joining Center for Justice and Law on this Spotlight interview. Today, we will be talking about health and justice with immigrants and refugees. My name is Gao, and I'm a student coordinator with the CJL at Hmong University. And feel free to drop any questions or comments in the chat. And today we will be hearing from Chou Vang, and she's my mom, and Sai Lor, he is the interpreter, and he's my brother. And I've asked you to join me today because of your experiences connecting to our topic. You have inspired me as you have overcome obstacles, and you have been a great role model to me all my life, Mom. And Sai, can you interpret that? Wait, say that again. Just the part where I said that she inspired me, and she's a great role model to me, and like why I asked her to be here today. Oh, yeah, chị gọi là cái ấy tôi nghe gọi look up to her có inspire gọi muốn gọi muốn nên nhau là gọi trong xe là cái giờ tôi nhẹ trong thế cái tôi nên gọi say look up to tao thế gọi trong xe thì có tôi có lỗ khỏi interview nó don't go. And so for our first question, can you tell us about how you as an individual connect to our theme this year of immigrant and refugee health, justice, and law? And what is your personal connection to it? Có một việc tàu chạy cái lúc này thầu lỗ cho Yeah. Vậy cô lúc này thầu tốt so tích cho mình cả nó sẽ là gì? Chị cô bây tua cho tích cho mình cả nó ít xe cho qua gì chậu gì lúc qua tiền luôn. Chị bây giờ tôi bóng cho sinh phò nó chị nó hồi sinh phò nó đồ xứ. Thì cái tuần cho yeah, biến sau xe và giọt kia cô lúc này oan nhưng tôi cho tôi nhớ rồi thấy chừng cả nó rò trâu go. And Sai, you could interpret. So she's happy to tell she's willing to tell about her life, about how she came to America. She said when she first came here to America, they landed here in Minnesota in St. Paul, and she has lived in St. Paul all her life. Okay, so when you came to the US, who did you stay with, and how did you start your life in the country? Tôi thì cả nói có em đó từng nhớ hay copy có lúc này người cha. Cái tôi cho tích cho mình cả nó chị cái tuần cho cho cái tí là số tua nhớ ổn đây là nó cái tuần cho lợi nhớ lợi lú apartment ổn đây đi ý ở lú liền rồi Nhớ St. Paul thế sao? St. Paul thế sự Chị mới nhớ ở bên lì chị. Chị phải nhớ ở bên lì chị bên mà lì tàu khỏi nhia phóng tích chờ chị bên mà lì từ tàu một nhớ bé. So they came here to America. They arrived in Minnesota. They lived with the family members that came here first before them. They lived together in an apartment for a few months, and then they received money from like refugee immigrant, and so they were able to move out and start their own life after that. When you got your first house, who helped and supported you financially?
cóอยู่ก็รู้เท่าเฉยนี่ตัวป้าก็ giờ bé lu thắt thơ lu chế chế giờ bé tàu có nhia lòn được có nhia bóng tết chờ có nhia bóng tết chờ bé tôi so tết chờ mi cả nó chế là bố cho bé nè là bố cho bé từ chuyện do thì do bộ đi trả lời cái gì mà nhưng sau cho bé mù sau y lu chế cho bé nhỏ nè chế bé mà đi tờ hồ bé tụ cái ti là tụ on đây cho tết chờ nó là chế bé thêm mà đi tàu lu apartment đời nhỏ thế khẩn nhiên trong cái chuyện đó là mua cái gì nó là mua ít tệ đâu gì sao là mua kia ít bó ý là li hạt kia nó tệ ít tệ ít phá tự nó do ốp phá tự nó cũng chỉ do rong thì đua linh đời chị bé mà đi một thó nha đã vào phải cho xua đi đời kia sure okay. So after they received the money from the government was I believe it's the refugee or immigrant money. They were able to move on, live on their own, and she doesn't remember exactly how much it was, but she said it was enough to pay rent for a few months, and then they were out applying for welfare and looking for jobs as well. So was it hard to find a job, or when did you get your first job? nhua hả chỉ bóng đấu chỉ chơi trả lũ kia thì chỉ tao muốn thì hậu lửa lúc sáng hình đó của trường nếu chế rõ này chỉ có gì phải cần đó So during that time it was hard to find a job. She wasn't actually looking for a job yet. She was just a stay-at-home mom watching the kids, and then dad was going to school. During that time it was difficult because they didn't know English, they didn't know how to drive or anything, so it was really difficult. So I guess throughout that time from then to now, like how many houses have like you guys like been through? She had nhiều học phí nó thì chúng ta này này nhau bị chơi lúc trẻ này nhiều bị chơi lúc trẻ với tao yêu chế bây giờ apartment là ta chế bé thọ tao chế luận mua nhớ chế luận tao xong thì chế bé mà đi vừa chế ta xin nó bé nhớ chế giờ lu thì os kiểu thọ thọ nó nhon tại vì đây là section A. Okay. So basically they were just renting for a while with the help through the government, section 8 for a while, and then the first house they bought was on the east side of St. Paul, Wilson, and then the house now is the second house. So only they've only purchased 2 houses throughout the whole time here. So how come you decided to move to this location after the location at Wilson? Giờ vì có nên chỉ là nhon là nó after mi nhon chế nó kiểu vì trong hợp thế chỉ mỗi nhà giàu là một thể thế chỉ tao qua hồi lười thằng đó cũng chỉ tao qua hồi lười thế cái gì nên qua thế này chẳng mấy thế chị bé thể chỉ tao lúc chế đó chị bé chỉ đi tờ mù nhớ chế sau chị bé mà đi lòi dùa lúc nào nhớ lúc thì vì sao cái chỉ bao đâu mình chỉ hồi lười nhưng mà chị thế thì chỉ tao nhớ là thể lúc chế chị thế thì bóng mù
So the first house they bought, but during that time, Dad was only working, Mom wasn't working. It was difficult for Mom to find jobs, so Dad was the only one supporting the whole family, and it started to get difficult to pay bills, and then eventually they foreclosed the home, and then they had to move out and just rent for a while. What is one of the biggest culture shock when coming to Minnesota? Are you able to interpret that for Mom? ตอนเราสอนที่จะมีการในก็ใช้ไอ้หนึ่งใช้คนหรือจะโคชใช้กัน rồi ở bên tôi sở thích cho mình cả nó chơi người dân sợ hẹn người hay thì nó tết chờ và mang chín trả ia tới gì dù một cái thứ lời chơi dù chỉ bao cho cá lò dù lúc trẻ dù thầu gỡ tôi thâu dù bài thọ nha đầu Renzi ta lo chơi lời chắc của lo tròn được ở trong chơi lời bài trẻ lời chơi là thì ô có bài trẻ chơi lời bài lời chơi của chỉ bao giờ của lúc trẻ nhá chơi của nhớ tới chơi của chỉ bao bài có thể chơi của mà sợ sai chơi của mà bao để ô lúc mà phải mình lo nó do lúc phải mình phải nhỏ chơi mà liên mồ chia tàu của lúc trẻ xứ vậy chơi một liên nó đấy thì nhớ hẹn trâu nhiều mồ như bài tá la lò như bài đâu cái tơi mùi dùa khổng nó thia đấy chuyện trên bà mù ca phút sâu kề nhớ tỏ cho kề xem đi kề lúc truck tuần trên này thì phải một online mù ca phút sâu kề nó hiện thế kề bị lâu dễ rồi cái phải một online mình thấy kề thật phải mong ra tôi chụp phòng kề phải tất cả cả là trâu luôn và xí điểm ba chỉ phải chai luôn xí điểm ba là sao chạy quá sẽ cái tàu khó nó con khá đi chị thầu nó sao chạy mình tất cả số của chị mó hình gì chị nữa nhưng mà So it was really difficult. It was different here in America because it was hard for her to recognize where she lived. So like when they would come pick her up to go fill out paperwork, and they'll drop her off back where they picked her up, she said that it would be difficult for her to recognize where she was and for her to find her way back. But then she would like just keep looking around, and then she'll remember that it was this building, this apartment that she lived at. And then like when she had to go pick up food shelf or food from the food shelf, they would take the city bus, and then when they get to the place, there'll be like this food truck. They'll get in line, and during winter it'll be really cold, and her hands and feet like freeze. And after they gather food, they'll take the city bus back. And then when she gets home, it starts getting warmer again, and then her hands and feet would defrost, and she said it would be really painful. So was it difficult to afford food when you went out to go grab food? Were there times when you didn't have enough food for like yourself and for the family? Nhưng mà nhiều rau màu là no là mình chả rau màu là nếu cho họ bé chỉ mua chế mù đó là chị bé tôi cái tôi mù đó là sẽ chị cái vụ tôi mới men gan được sẽ tên cái lò sẽ thì nó tạm mà tất cả phải vụ sẽ chị ít đi nó là mua nha mua nó mình chỉ sẽ chị có vụ chủ và mình nó mình kia cho kia cả ít lý sẽ thì nguồn tiền nó thì hậu tôi cái chuyện cả nó thôi
nhưng mà nó chỉ là do food stamp, do food welfare. So they receive welfare, but they had to be conservative and not use so much of it either, and they try to spend just a little bit on when they go to the grocery store and use the food stamps. They would just try to eat a little, that way it will last them throughout the whole month. So it was pretty difficult sometimes. Did you come across any difficulties as a Hmong person? Còn nên nói vì giờ tình huống này cũng chỉ thấy mình chỉ nhớ sẽ chỉnh. Chỉ tới mình cái nhớ sẽ hỏi là tia, yêu chỉ bao lù chỉ bao đợi chỉ yêu muốn thì chỉ tao lù qua tia, chỉ mỗi lần từ số này tia, thổ này mày tia, chỉ nhớ sẽ cái li tôi nhớ lúc tới chơi玩mang li nó tới xí trong rồi li, rồi chỉ mỗi cái cá sẽ li vì hai tia, yêu chỉ bao đợi muốn thì chỉ tao lù chỉ yêu thì chỉ tới tao lựa trong ô chế yêu chỉ tao nhia cho lò yêu ít lúc chế rồi yêu một ô lựa yêu ít lúc chế li yêu sa tao yêu ấy có li yêu sa tao ấy có yêu thì có yêu ô nâng yêu xem mình chỉ trong li yêu một ô lựa lo yêu chỉ bón đợi thì là mỗi nhia chỉ chơi rồi yêu thế sĩ cái yêu ô lựa cậu tới lúc xong là phụ trợ thơ cho họ lưỡi cái một khúc tỏ liền trên sự là cái như tàu nhia tàu là những nói là cái của những năng ở giờ ý tu mong là mà như là cơ giá vậy cái lo lúc tới chấm lo tới chật thái thì tới mà to cho thì nói chị thì tôi cỡ đâu cần đợi thì nó lo tôi cỡ tao lại dù chỉ bao dù lúc lưới mua cái như xuyên tàu thì mua tôi mình nhuận tàu thì thì cởi chỉ tàu đó đỡ lại thì nhua xếp cởi lúc này tập trò. So yeah, it was difficult because she didn't know English, so living here in America was really hard, even though it's a land of opportunities. She was always worried, and she was worried that there's if she goes get a job, there's going to be no one home to watch the kids, and yeah, like even though she tried looking for a job, it was difficult to find a good paying job. The first job she had was a cook at Lian Chin, but the pay was not good. She was always getting minimum wage pay. So yeah, it was pretty difficult. It's difficult living as a Hmong person because you don't know English, you don't know. She didn't know how to drive or anything, so yeah, it was difficult. So like when it comes to like communicating with just the people in America, was it hard to look for healthcare, and was it difficult to like understand? Healthcare to the king. Nhưng mà tôi có tiền dù tao một thọ thế này một thọ thế chị dù chỉ bón đâu đợi dù bao lùi thì dù tao chỉ cho nên gọi là toàn đấy đâu lúc tích cho mình càng được nó lại cho dù một thọ mẹ con đã lên xịt khẩu lý thiết thì dù thiết dù tao ở trên đời có món này cho lò một cô món thiết. Yes, so she didn't know English, so she had people to come take her to go apply for health care.
people that know English a little bit better or has lived in America longer. But yeah, it was difficult for her to try to get health care. So does she have health care now? More health care. Yeah. Yes, she has health care. Đúng rồi. Cho cụ không lừa chê, tại nó cụ dọa phải không lừa là. So she gets her health care through work. And when you were giving birth or like going to the hospital for like any reason, did you have any like good medical support? Like what was the quality of it? Cậu có mong là có yêu nhỏ có một cái mong nó có thể trả cái phải hành trình có khó để là mỗi lúc có một cái mong nó tùy trong cái Yeah. Cụ chạy chỉ tao muốn lừa lại chê của những tao mẹ hồ bên sẽ khẩu đi lo thế và phá thể tên đây không mỏi để sư bị suy mất ý rồi của rồi nhớ set up lại mà nhà thầu của mó trầu chê của bài mó trầu con chế nhà chê của bài của một emergency chê của chỉ mua mẹ hồ chê lời của bá của thầy thiên li apply cho lời về lời của bá của thầy in ra để sử dụng thầy in ra để phần nói là phải mua sắp lời của cô thì cô tức thầy mình đâu xương tộc cá nó mà đi thịt ta morning yeah. So she had health care back then through Ramsey County, and they were able to support her whenever she had like medical issues. But she said one of the most difficult times was when she had kidney stones, and she had to do surgery on that. Surgery on that. Yeah, so she had to do surgery on her kidney stones, but they were only able to help her with half, and then she would have to pay the other half. And she said she was worried because she wasn't sure she was going to be able to pay it back. But after a couple years, she was able to pay it back. But that was like I guess the only time where she was really worried about paying medical bills. So after like going through all that, what do you want people to know about immigrant or refugee health? Còn nên đỡ có sắp thay đổi cái này có so nó nên ối cái immigrant là ông mong là dòng trả. Yeah, lúc này với thương nên tập cho nó mà thì bé nhớ đâu lúc đấy chấm lo thì cậu yêu lo một thì dù thấy nói phòn trọ ta liệt ra thì thấy nó phòn trọ thêm một sự lo tao tao một lý sẽ chỉ dùng chai hình chạy thầu bây giờ so với chấm cái nó chạy thích thời xong lối xa lên đuôi thầu lấy tua cho phải thời in rõ nó chị chỉ muốn hàng kia của tiền do lời tua cho đời chị cũng sợ sao hay tiền chơi do nhớ là tôi tua lúc tết chấm cái nó thế lâu chị thầu trốn thôi chéo cha lấy tuôn đó bim bông chị cũng mang trên mà cô tiết kia tờ này cũng lâu kia tờ đó chị ôi cha cô thầu cô kia tờ nó ôi cha họ nên họ chỉ kia đi nó nói chị nên chỉ kia đi chị tỏ cán đời chị cô thêm mà lấy báo
Chị bé cũng một cái cần đó ở đâu school mình chỉ là mà lấy cái kia cho tây nhô để có July là oli cha mình đâu tây nhô Thanksgiving là The mình holiday. holiday đó là mình đâu Christmas đó những đi cha nó chị tây nhô thôi vì tiền vì lúc ba lứa này chẳng sao cho thầu nhớ đầu tiên chấm lo em chân trai em bé kia nhớ là kia nhớ tao hai trong bé chỉ mua khâu trâu chỉ mua món nó chỉ mua lúc chơi bự nên đỡ chị bé có bự ít liền đỡ sẽ chị tự sợ kia mua đồ to chị bé chỉ mua món nó chị bé nó tê lông đồng của nó có sáu tua chứ bé một khớ có hai trong nó có sáu tua trái sư chị nhớ lúc này trong này nó chị tôi cho trong lúc tết nó chị trong này mình sợ hình trong dù kia trong này dù chẳng dù lúc ba lứa nó được chẳng hay xã cho đâu xã tỷ u lên đại chị này cái thầu chị ô tô dùng chai theo ô tô dùng nhiều sẽ cơ lý kia So, coming here as a refugee, she just wants everyone to know that, you know, life was really difficult back in Laos and here. So when she came here, it was difficult because she didn't know English, she didn't know how to drive or anything. She was clueless on like what to do, how to start her life here. And during July 4th, they would shoot fireworks, and she would think that America is going to war with someone, or with the Vietnamese, because that's what was happening in Laos, during the Vietnam War. And so when there were fireworks, she would get scared and she would think that she would have to run. She would get out the house and see if anyone's running, but she didn't see that people were running. So she was wondering to herself, like, what's going on? Why are, there's gunshots and stuff. But then after that, she would go to this class and they would teach her about holidays and what they do on each holidays. And then she learned about July 4th, where they would shoot fireworks. And that's when she learned, oh, okay, they were just shooting fireworks. It wasn't, America wasn't going to war with anyone yet. Or there wasn't any shootings, anything. And then she said back in Laos, it was difficult because when they were running, they were getting shot at and they were running. They had to keep running. She felt really restless all the time because they were only able to stop and rest for a bit, and then they would have to keep moving. And then how they survived was they would have to just find things in the jungle to eat. So yeah, it was really difficult overseas when she was in Laos and here in America. So they both kind of have their own difficulties. Like in Laos, it was difficult to survive because of the war. And then over here in America, it's difficult because you don't know the language, you don't know where to go and where to start your life or how to start your life. So yeah. Okay, well, thank you so much for sharing. I know that just being in those two different settings, like life has been like really difficult in their own way. And so I appreciate the knowledge and hard work and experience that you're willing to bring forth. Thank you so much for just being willing to be open about all of your experiences. And so with that, for everyone that is watching, make sure to follow us on Facebook and Instagram. Our next spotlight will be next Wednesday at 4 p.m. again. And thank you all for watching, and I hope that we get to see you all again next week.